برای که همه جریان از اینجا آغاز شد و از قسمتی دیگه که این سفارت خودتون بهتر می‌دونید، از بعد از کودتای 1953 که با کمک CIA علیه حکومت ملی دکتر مصدق نخست وزیر قانونی وقت ایران انجام گرفت، تو سفارت آمریکا ناگزیرم بگم وظایف سفارت رو ایفا نمی‌کرد. خودش در این مسیر نبودن، پناهگاهی بود برای کسانی که در امور ایران دخالت می‌کردند و از شاه سابق و از نظام شاه سابق پشتیبانی می‌کردند. خب اینا همه رنجش‌هایی است که خودتون هم قبول می‌کنید ملت ایران داره و حق داره. یعنی هر کسی دیگری هم جای ملت ایران بود این رنجش‌ها رو می‌داشت. اینا یه حق انسانی است و ما چیز اضافی رو متوقع نیستیم. اگر امروز می‌بینید که ملت عصبانی است، رنجش داره و چهره‌های محبت نیست، اینطور گمون نبرید که ملت ایران اون تولرانسش رو از دست داده. همیشه ملت به داشتن اعتدال مشغول بود و به مردم دوستی. شما با تمام این تفاصیل می‌بینید که در طول تاریخ انقلاب یک بیگانه‌ای در انقلاب ایران کشته نشد، حتی یک نفر کشته نشد و این نشون میده که در خلال بعد از پیروزی انقلاب نشون میده که این ملت هیچ وقت از اون اعتدالش برنگشته. The beginning of the problem arose from the fact that the embassy in Iran served as a haven for those who supported the Shah and gave him advice. And since the people of Iran suffered substantially, and the embassy became a center of direction of the government, which was repressive and was intensely disliked by the people of Iran, the problem can be resolved if there is an understanding of the past situation. If you recall, it was the government of the United States, through the help of the CIA and through the help of the very advisors the Iranian people had employed in order to promote their welfare and had entrusted in them a number of highly sensitive duties that overthrew the nationalist government of Iran during Mossadegh. And it instituted one of the most repressive regimes in at the time that you become president. What will you do to help defuse or eliminate this crisis? البته این از حالا خیلی مشکل هست بررسی کردنش که در اون روز چگونه خواهد بود، چون من فکر میکنم که ضوابط امروز نخواهد. خیلی از راههای بنبستی که امروز میبینیم در مقابلمون اون روز نخواهیم داشت. این عیناً حالت 40 روز دیگه امروز نخواهد بود. ما یه راههای دیگری رو داریم که احتمالاً پیدا کنیم، ولی هرچه هست در همه این راه‌ها ما مصالح ملت ایران رو. The conditions of 40 days from now, hopefully, will see some amelioration. And I want to inform you that the people of Iran have no bad will toward the people of the United States. And in fact, I want to bring to your attention that in spite of our difficulties during the revolution, no American since the institution of the revolutionary government has been killed, stabbed, or beaten. Something which unfortunately I cannot say is true about the Iranians in the United States, in spite of the fact that you have had no revolution and this organization that goes with it on your hand. All I can say is that I hope the situation will not be the same as it is today, and we will find a solution which will help both of us. البته این که من درس کردم فعالیت‌های نظامی، این فقط در محدوده خودشون و مانورها و آموزش هاست. آموزش‌هایی است یا هواپیماهاشون برای شناسایی پرواز میکنن، نوا مانورهای دریاییشون میدارن. اینا اشکال نداره، اینا در محدوده خودشون این تلاش عملیاتی رو دارن، مسئله نیست.
دریایی ماست و به سمت ماست و به قصد حمله هست، اون وقت البته دفاع خواهیم کرد. ولی تلاش دریایی، مانور دریایی، پرواز هواپیما، اینا در محدوده‌ای که با آب ایران لطمه نزنه و به ایران خائن‌های اطلاعات رو جذب خواهند کرد، اما غیر مستقیما اگر نباشه. Was referred to as primarily the military activities such as reconnaissance flight and the maneuvering of these ships. However, let me remind you that we will not undertake any provocative acts, and if the operations of the United States naval units are within international law, including entrance into the Persian Gulf, as soon as we do not feel that these are threatening our territorial waters, we will not resort to any action that will have the implication of provocation. We hope that the same will be true on the other side. And yesterday, has this increased recently? Are we talking about something that's been going on for a number of days or a number of weeks, or is this something that has increased and has changed from the last several days? In other words, is this news? نه خیر، فعالیتشون فرق چندانی نکرده. تنها چیزی که من خبر داشتم اینه که ممکن بود در کشتی‌هاشون خودشون یه جابجایی انجام بدن و یکی دو تا ناو اتمی رو اضافه کنن به ناوگانشون. این فقط اطلاعاتی من داشتم، ولی فعالیت‌ها و مانورهایی که حالت تهاجمی داشته باشه من تجزیه تحلیلی داشته باشم از کودتای اخیر و اینکه از کجا سرچشمه میگیره. من حس می‌کنم که از لحاظ سیاسی این گردانندگان جدید حکومت افغانستان همون خط مشی قبلی ها رو داشته باشن. حکومتی رو که ساقش کردن حدس میزنم، این فقط اظهار نظر شخصی منه، هنوز دقیقاً نمیتونم تضمین کنم همچین خط مشی رو که ما خواهم داشت. To the recent coup in Afghanistan has not been completely analyzed and considered, but on a preliminary basis, it is my opinion that the instigators of the coup d'etat come from the same source as the previous government. However, this is only a guess at this point, and if this guess is correct, we do not predict any major change in our relationship with respect to Afghanistan. The Pakistani foreign minister was in this country yesterday visiting foreign minister potential threat to the Khuzestan area and to the oil fields in Iran. البته من فکر نمی‌کنم که شوروی اینجور آشکارا در افغانستان اعلام کنه. It is not my guess that the Soviet Union will intervene directly in Balochistan, and to my knowledge there is no major increase in the forces that they are employing in Afghanistan. At any rate, the great powers do not as a rule intervene directly. They only do so if their indirect machinations have not succeeded. And in any case, I would like to state that any operations by the Soviet Union in Balochistan will have not only regional but also international consequences of serious nature, and I do not believe that the Soviet Union is likely to engage in such operation without undertaking an evaluation of all of its consequences. فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان هم استان خوزستان با این مسائلی که اشاره فرمودید روبرو بودن. اونچه که عملیات ایذایی که ما رو یه خورده دلچرکی Good luck, of course. Look, I got you indeed. We're going to have to start calling you president soon. That's right. I hope when you're president. February
اي نوع او غير مشان شغل